Okay, good morning, students. Please check whether the audio and the screen is clear to you. Yes, sir. Okay, fine. So let's start with our today's lecture within the plant Yes, morph. sir. Okay, so within plant morphology and anatomy, we are discussing about the topic the inflorescence, under which we have discussed about the types of inflorescence in yesterday's lecture. We have talked about the first type racemose, and then also we have discussed the its first subtype raceme. Okay, now for today's lecture we are going to discuss few next type of inflorescence within this topic. So let's start with the topic. Okay, so if you remember our yesterday's lecture, then you will find that yesterday we have started with the subtypes of racemose inflorescence. Now within this we have discussed the first type as raceme, and then today we are going to discuss about the second type known as spike. Okay, and if possible the time permits, we will also consider another next type. So this is the idea behind the yesterday's lecture. Now this was discussed yesterday that the raceme where the main axis is actually elongated. हे पहिलं जे सेंटेन्स आहे ना हे सर्वांनी लक्षात ठेवायची गोष्ट. इथे मेन ऍक्सिस किंवा पेडंकल हा इलॉंगेटेड असतो. Elongated means it is lengthwise very long. Okay, now here within raceme the flowers are supposed to be pedicellate or they are with stalk. म्हणजे ते प्रत्येक फ्लावरला त्याचा स्वतःचा देठ असतो किंवा स्टॉक असतो. ओके, आणि आता याच्या ब्रांचिंग पॅटर्न वरती आपण याचे दोन टाइप डिस्कस केले होते ऍज सिंपल रेसिम अँड compound raceme, if you remember this. Okay, now within simple raceme we have discussed that here the main axis of inflorescence is elongated and is unbranched. Okay, इथे तुम्हाला या सेंट्रल ऍक्सिस मध्ये ब्रांचिंग मिळत नाही, तो सिंगल असतो. दॅट्स वाय इट्स अ सिंपल रेसिम. ओके, परत एकदा फ्लावर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक सेम असतील बिकॉज फ्लावर्स आर वन्स अगेन पेडिसिलेट either with bract or without bract, that is bracteate or ebracteate. याचे आपण काल दोन एक्झाम्पल ही घेतले होते. फॉर एक्झाम्पल सिसलपिनिया पल्चेरिमा, this is the first example, and the second one was brassica. So here in this image you can look that this is a peduncle or the central axis which is unbranched, आणि ज्याच्यावरती फ्लावर्स अरेंज असतात विथ द पेडिसिल. प्रत्येक फ्लावरचा स्वतःचा इथे स्टॉक असतो बघा. हे सगळे स्टॉक्स आहेत प्रत्येक फ्लावरचे. Okay, so all these are sorry, these two are representing the simple raceme. After this we have talked about the compound raceme. Only difference between simple and compound is that branching pattern. तुम्ही एक नेहमी लक्षात ठेवा, पेडंकल जर एकच असेल, सिंगल असेल, अनब्रांच्ड असेल तर तो सिंपल मध्ये ठेवायचा, आणि जर पेडंकलला ब्रांचिंग झालं असेल आणि फ्लावर्स त्या ब्रांचेस वरती येणार असतील तर त्याला म्हणायचं कंपाऊंड. हे सगळीकडे सेम असणार इथून पुढे, सिंपल आणि कंपाऊंडचं मिनिंग. ठीक आहे, ऍटलीस्ट फ्लावरच्या किंवा इन्फ्लोरसन्सच्या बाबतीत तरी. नाउ कंपाऊंड रेसिम इज ऑल्सो नोन ऍज पॅनिकल. इन केस जर पॅनिकल वरती क्वेश्चन विचारला गेला तर तुम्हाला ते देता आलं पाहिजे. ठीक आहे, सो हियर यू विल फाइंड that this is a axis and on which there is a branch and the flowers are arranged on the branches, right? So if this is the case, it's a kind of compound raceme or known as panicle. Now the next part, these are the two examples of panicle we have discussed. One is Mangifera indica, that is commonly known as mango, and this is the Delonix regia. मराठीमध्ये आपण याला गुलमोहर म्हणतो, right? So these are the two best examples of the compound type of raceme, also known as panicle. Okay, so हे आपण कालच्या लेक्चर पर्यंत सगळं घेतलं होतं. ठीक आहे, सो इट वॉज जस्ट अ क्विक रिव्हिजन फॉर आवर yesterday's lecture. Now today we are going to discuss the second main type of
रेसिमोज, दॅट इज स्पाइक. आता तुम्हाला इथे दोन